Okay, hi everyone. So hari ini kita akan sambung chapter yang seterusnya, iaitu heat conduction. Okay, untuk heat conduction ada dua benda yang kita akan discuss, iaitu rate of heat transfer dan juga satu lagi adalah graph. Okay, so kita akan tengok graph temperature against distance. Okay, kita akan kupas subtopik yang pertama, iaitu rate of heat transfer. So, apa dia rate of heat transfer? Okay, rate of heat transfer is defined as the process whereby the heat is transferred through a solid from a region of higher temperature to the lower temperature. That means we have a solid here, for the example, the iron. Okay, so the heat transfer should be from the higher temperature to the lower temperature. So heat transfer will be from the 100 degrees Celsius to the lower temperature. For the example, we have 0 degree Celsius. And then the metal much faster conducted the heat compared to the insulator. Alright, so now we assume heat conduction through a lake road. So suatu road ni, dia surrounded dengan insulator. Sekeliling ni dia ada insulator. So what will happen? Heat will be transferred from higher temperature to the lower temperature. Let's say kat sini T1 is higher temperature compared to T2. Alright, so heat will transfer from the T1 to T2. Okay, and then what happened here is, so by assuming no heat is lost to the surrounding. Kenapa tak ada haba yang hilang di sekeliling dia? Sebab sekarang metal tadi ni, rod tadi ni, kita dah balut dia dengan insulator. So apa yang berlaku? Heat akan flow daripada T1 kepada T2 melalui rod itu sahaja, tanpa ada haba yang hilang. Hilang di sekeliling dia. Alright, so semakin lama dia akan mencapai steady condition. So apa maksudnya steady condition ni? Suhu daripada T1 dia akan transfer ke T2. So dia akan jadi steady lah, makin lama makin sama. Ataupun the rate of heat flow is constant along the road. Pada masa steady condition ni, the rate of heat flow dt over dq equal to constant. And then the rate of heat flow dq per dt, depends on the three factor. Ada tiga faktor. Rate of heat flow, yang pertama adalah cross sectional area. And then yang kedua adalah temperature, suhu. Through the cross sectional area, we called it temperature gradient. Faktor yang kedua yang akan mempengaruhi the rate of heat flow adalah temperature gradient. And the third one adalah type of the material made by the root. Sama ada material tadi diperbuat daripada copper ataupun iron. So daripada sini
Okay, so kita akan dapat satu equation ataupun kita boleh terbitkan satu equation, or kita akan dapat relation between the rate of heat flow and the first two factors. Okay, so kita akan dapat the rate of heat transfer is directly proportional to the cross-sectional area and the temperature gradient. Okay, and then mathematically we can write dq over dt equal to minus ka dt over x, which is dt equal to t2 minus t1. Okay, and then dq over dt is the rate of heat flow. A is a cross-sectional area, and then dt over x is the temperature gradient. Okay, and then K is the thermal conductivity. Negative sign here, okay, indicates that the heat always in the direction of decreasing temperature. Okay, so maksudnya heat ni ataupun haba ni dia akan transfer daripada higher temperature to the lower temperature. Okay, in the direction of the decreasing temperature. And then the unit, okay, for the rate of heat flow ataupun the rate of heat transfer is joule per second ataupun watt. Okay, so kita boleh pakai dua-dua lah yang setara, sama ada joule per second ataupun watt. Okay, and then kita tengok yang seterusnya. Okay, yang seterusnya kita akan tengok graf. Okay, so kita akan tengok graf, iaitu graf temperature against gradient. Temperature against distance. Okay, ataupun length. Okay, so yang pertama kita tengok temperature gradient. Temperature gradient in the unlagged metal bar. Okay, so kita ada metal bar. Okay, daripada T1 kepada T2. So heat will flow, okay, from higher temperature to the lower temperature. So maksudnya dia akan bergerak daripada T1 pergi kepada T2. So untuk case unlagged metal bar, okay, heat is lost to the surrounding sebab dia tak ada insulator di sekeliling dia. Okay, from the sides of the bar. Okay, so dia akan transfer daripada point X pergi kepada point Y. And then, so macam mana dia punya temperature gradient dia? So kita akan dapat temperature gradient daripada T1 kepada T2. Okay, bentuk graf dia adalah macam ni. Okay, so bentuk graf untuk unlagged metal bar. So dia akan dapat dq over dt, okay, pada X is greater than dq over dt pada Y. Okay, so untuk case yang kedua, kita ada metal bar, okay, and then kita akan cover dengan
insulator. Okay, so sekeliling ni ada insulator. So sama juga kita ada point X and point Y, di mana kita ada T1 and T2. So T1 is greater than T2, and then the heat will transfer from T1 to T2. Okay, untuk yang ada insulator ni, what happen? Okay, untuk yang ada insulator, okay, so temperature gradient dia akan jadi constant. Okay, so bila completely covered with a good insulator, so there will be no heat loss to the surrounding. Makanya heat transfer tu dia akan lalu kot dalam ni je, dalam bar, metal bar ini sahaja ataupun material tersebut. Jadi dia punya graph, okay, temperature against dia punya length, okay, sama juga dengan macam ni, constant. Okay, okay, dia akan jadi constant macam tu lah. So kita akan dapat dq over dt, okay, equal to constant, okay, along the metal bar x, y. And then yang ketiga, okay, kita ada metal bar, okay, tapi yang ni kita ada dua. Okay, so kita ada material, contoh material C dan juga material D, and then kita balut dia dengan insulator. So untuk yang ni, okay, kita ada T1 dan T2, and then T1 is greater than T2. So apa berlaku? Okay, heat will be flow in the metal bar, okay, from higher temperature to the lower temperature, iaitu daripada material C pergi kepada material D. Okay, when a steady state, okay, bila steady state achieve, the rate of heat flow, okay, through both material is same. Sama, maksudnya dq per dt, okay, bagi material C, okay, dia akan dapat sama, okay, antara kedua-duanya, equal to dq per dt untuk D. Okay, ini untuk kes yang ketiga.